विसरलोच. ओके, थँक्स फॉर रिमेंबरिंग दिस. ओके, हां, तर आता so the first type that we have seen is the main verbs. Okay, so main verbs म्हणजे काय, तर मुख्य क्रियापद, वाक्यामध्ये जे क्रियादर्शक शब्द असतात, ओके, त्यांना आपण मेन verbs म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, वॉट एव्हर द ऍक्शन्स or facts or ownership denoting verbs are there, we use them as the main verb in the sentence. Okay, so first of all we'll see what are the main verbs. In sentences, main verbs denote actions, facts or ownership. कुठल्याही वाक्यामध्ये मेन वर्ब्स काय करतात, तर ऍक्शन्स म्हणून आपण वापरतो फॉर शोईंग द ऍक्शन्स, फॉर शोईंग द फॅक्ट्स और फॉर शोईंग द ओनरशिप. क्रिया दर्शवण्यासाठी, वस्तुस्थिती किंवा सत्यता दर्शवण्यासाठी, और ओनरशिप किंवा ताबा दर्शवण्यासाठी आपण काय वापरतो, मेन वर्ब्स वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, ही इज अ डॉक्टर. Okay, he is a doctor. So here in this sentence, doctor, he is a doctor, this is a fact. Okay, this is the fact. तो डॉक्टर आहे, ही काय आहे, वस्तुस्थिती आहे. ओके, that's why here though is the supporting verb or helping verb. Okay, is हे काय आहे, इथं supporting verb. It came as the supporting verb in the sentence, but it functions as the main verb of this sentence. Is हे जरी सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून आलं असेल तरी सुद्धा is हे काय म्हणून फंक्शन करतं, तर मेन वर्ब. वाय? बिकॉज देर इज ऍब्सेन्स ऑफ द मेन वर्ब इन दिस सेंटेन्स. या वाक्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मेन वर्ब और ऍक्शन डिनोटिंग वर्ब आलेलं नाही. ओके, दॅट्स वाय वी आर युझिंग is as the main verb in the sentence, and it shows the fact or reality. आणि is हे काय दर्शवतं, तर वस्तुस्थिती दर्शवतं. Then the second sentence is, we have some books. We have some books. So here have is the word which shows the ownership. Have म्हणजे आहे किंवा आहेत. ओके, have म्हणजे आहे किंवा आहेत. So have is the word, though it is the primary auxiliary verb. Okay, it functions as the main verb in this sentence. Okay, why? Because there is no any main verb which can be found in this sentence. या वाक्यामध्ये आपण कुठेही मेन verbs दिसत नाहीये, त्यामुळं we have some books. In this sentence, have functions as the main verb. Then third one is, they solve problems. So here solve is the verb which denotes action. ते समस्या सोडवतात किंवा प्रश्न सोडवतात. Okay, so here solve is the action denoting word or action denoting verb. Okay, that's why it is called as the main verb in the sentence. Here there is no auxiliary verb which can be found in this sentence. या वाक्यामध्ये आपण कुठेही auxiliary verb सापडत नाही. Okay, that's why solve here is the action denoting word or action denoting verb, and that's why it functions as the main verb in this sentence. Solve हे काय करतं, तर मुख्य क्रियापद म्हणून काम करतं. का, तर या वाक्यामध्ये मेन वर्ब म्हणून आपण त्याचा यूज केलेला आहे. So this is about the main verbs. Then the second one is, action denoting main verbs have 5 forms as given below. So there are unlimited action denoting verbs which will be found in the English language. Okay, we can find thousands of action denoting verbs in the English language. Okay, that's why
The action denoting main verbs have 5 forms as given below. तर action denoting क्रियादर्शक जे क्रियापद आहे, जे ऍक्शन शो करतं, तर त्या क्रियापदाची 5 काय आहेत तर फॉर्म्स आहेत. म्हणजे एखाद्या काळामध्ये आपण कुठल्या क्रियापदाचा कुठला काय म्हणतात त्याला फॉर्म वापरायचा ते या चार्ट मध्ये आपण बघणार आहोत. ओके, सो द ऍक्शन डिनोटिंग verbs or main verbs have 5 forms and they are infinitive or root. इन्फिनिटिव्ह किंवा रूट म्हणजे मूळ प्रकार, क्रियापदाचा मूळ काय आहे तर फॉर्म. देन प्रेझेंट फॉर्म म्हणजे प्रेझेंट फॉर्म म्हणजे आत्ताचा सध्याचा काय वर्तमान काळातला त्याचा प्रकार. देन पास्ट फॉर्म भूतकाळातला प्रकार, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भूतकाळातला पण तिसरा फॉर्म. ओके, अँड present participle form, that is MV4. So these are the 5 forms of the action denoting verbs. Infinitive or root मूळ प्रकार, present form वर्तमान काळातला प्रकार, past form भूतकाळातला, past participle form हा सुद्धा भूतकाळातलाच पण हा तिसरा प्रकार. ओके, आपण केव्हा वापरतो हा तर परफेक्ट टेन्स मध्ये आपण हा वापरतो. ओके, and then present participle form or VMV4 or VING form. Okay, so these are the 5 forms and they are just we are going to see them with the example. Okay, आपण आता त्यांना जे हे जे 5 प्रकार आहेत ओके क्रियापदाचे ते एक्झाम्पल सहित बघूयात आपण. टू सॉल्व, फर्स्ट एक्झाम्पल इज टू सॉल्व. टू सॉल्व म्हणजे काय सोडवणे. सो हियर इन इन्फिनेटिव्ह फॉर्म और रूट फॉर्म वी हॅव टू ऍड टू टू द व्हर्ब, मेन व्हर्ब. तर टू इन्फिनेटिव्ह फॉर्म मध्ये किंवा रूट फॉर्म मध्ये आपण एखाद्या क्रियापदाच्या आधी काय लिहितो तर टू असं लिहितो. ओके, सो टू सॉल्व इज द इन्फिनेटिव्ह, टू write is also the infinitive, to teach is also the infinitive, to hear is also the infinitive. When we add to before the main verb, then it becomes the infinitive form. To infinitive form कसा तयार करतो आपण तर just we have to add to before the main verb. To add करायचं main verb च्या आधी. Then second one is present form. Okay, so in the present form or MV1, first form of the verb, we made it present form. We use present form of the verb solve. Okay, so before I, we, you, they, we use solve as it is. But before now, after I, we, you, they, we use main form of the verb, that is as it is. We write the form of the verb as it is. But when we use it before, after he, she, it, then we have to add suffix according to its pronouns or according to subject of the sentence. Means I, we, you, they यांच्या पुढे आपण solve as it is वापरतो. and before he, she, it जेव्हा आपण he, she, it नंतर हे जे क्रियापद वापरतो तेव्हा त्याच्यात आपण काय करतो तर s किंवा es ऍड करतो. मीन्स he solves the problem or he eats a mango. Okay, or she catches the ball. Okay, she catches the ball. Or Virat Kohli catches the ball. Okay, so we have to add s or es when we are using it after third person singular.
सब्जेक्ट हा जर थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल, फॉर एक्झाम्पल ही शी इट, we have to add s or es suffix according to verb. Okay, and if the subject is I, we, you, they, then we have to just write that verb as it is. Okay, so present, in the present form we have to add either s or es suffix to the infinitive form, okay, or main verb. In the past form or in the mv2 form, we have to add ed suffix. Okay, we have to add ed suffix for regular types of verbs. Regular फॉर्मचे जे वर्ब आहेत त्यांच्या पुढे आपण काय वापरतो, ed suffix ऍड करतो. ओके, and in the past participle form also we add the suffix that is ed for making its past participle form or third form. In the present participle form, we can do is we have to add ing suffix to the main verb. Okay, so mv4 form, this is also called as the mv4 form or fourth form or ving form of the verb. Okay, so to solve म्हणजे सोडवणे, solve. Okay, to solve म्हणजे सोडवणे. Okay, when we are taking it as infinitive or root word, then its meaning will be to solve म्हणजे सोडवणे. In present form solve or solves असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सोडवतो किंवा सोडवतोस. बघा, सॉल्व म्हणजे सोडवतो किंवा सोडवतोस किंवा सोडवतेस किंवा सोडवता, सोडवते, सोडवतात. मीन्स ही सॉल्व्स द प्रॉब्लेम, तो प्रॉब्लेम सोडवतो. शी सॉल्व्स द प्रॉब्लेम, ती प्रॉब्लेम सोडवते. दे सॉल्व द प्रॉब्लेम, ते प्रॉब्लेम सोडवतात. ओके, सो वॉट एव्हर द habitual actions, that is सवयीच्या क्रिया, in Marathi we call it as सवयीच्या क्रिया. So whatever the habitual actions, we have to denote them or we have to indicate them with the present form. Okay, so we have to add s or es suffix when we are using it after he, she, it. सवयीच्या क्रिया दाखवण्यासाठी किंवा habitual actions, in English we call it as habitual actions, we show them with present form of the verb. Okay, I go to college, मी कॉलेजला जातो, this is the habitual action. Okay, you attend the lecture. Okay, तर attend the lecture, this is also the habitual action, you have to attend it and you always attend it. तुम्ही lecture attend करता. Okay, so this is the habitual action, you are performing it from last 1.5 month. Okay, that's why we use it in the present form, habitual action, सवयीच्या क्रिया. Then the second form is solved. Solved म्हणजे सोडवला, सोडवली किंवा सोडवले किंवा सोडवल्या. ओके, याचे मराठी अर्थ सॉल्व्ड, सोडवला, सोडवली, सोडवले किंवा सोडवल्या. So whatever the actions that we perform in the past tense, these are the actions in the past tense, we denote them with the past form of the verb. भूतकाळातल्या क्रिया दर्शवण्यासाठी आपण कशाचा वापर करतो, तर पास्ट टेन्सचा, भूतकाळातल्या क्रियापदाचा. Then past participle form, that is mv3 form, solved, सोडवला, सोडवलेला. Okay, this is having somewhat different meaning than past form. Past फॉर्मच्या मीनिंग मध्ये आणि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मच्या मीनिंग मध्ये थोडासा डिफरन्स आहे मराठी मीनिंग. म्हणजे बघा, ईट म्हणजे काय, ईट म्हणजे खातो. ओके, टू ईट म्हणजे खाणे. ओके, टू ईट म्हणजे खाणे. ईट और ईट्स म्हणजे खातो किंवा खाते. ईट एट, एट म्हणजे काय तर खाल्ला. ओके,
एट म्हणजे खाल्ला. आणि when we are using it in past participle form, ओके, म्हणजे eat, ate, eaten, okay. The third form is eaten, that is V3 form. So here we have to take meaning as खाल्लेला, ओके. खाल्ला किंवा खाल्ला हे कशात येतं तर पास्ट मध्ये येतं आणि खाल्लेला हे जे येतं ते येतं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मध्ये. कारण त्या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मध्ये काय झालेलं असतं तर जी ऍक्शन असते, क्रिया असते वाक्यातली, ती काय असते तर पूर्ण क्रिया असते, पूर्ण झालेली असते. ओके, दॅट्स वाय वी आर युजिंग इट in the past participle or third form. Okay, solve, to solve, solve or solves, solved, solved. And fourth form, that is MV4. In this form we have to just add suffix ing to this main verb. So solving, solving म्हणजे when we are using it in the continuous tenses, then we have to add ing suffix to the verb, and this form we can use in the continuous or progressive tenses. Continuous tense मध्ये किंवा progressive tenses मध्ये आपण काय वापरतो, हे फॉर्म वापरतो, that is VING फॉर्म. तर हे झालं टू सॉल्व म्हणजे एका एक्झाम्पल बद्दल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड, दॅट इज टू सर्च. टू सर्च मीन्स व्हॉट, शोधणे. टू सर्च म्हणजे शोधणे. दिस इज द इन्फिनेटिव्ह फॉर्म और रूट फॉर्म. इट्स प्रेझेंट फॉर्म इज search or searches. We are going to add s or es suffix to the main verb. So in this example, search, the word is ending with ch, then that's why we have to add es suffix to this verb. Okay, search मध्ये search हा जो शब्द आहे तो ch न एंड होतो. Okay, that's why when the words end with sh ch, okay, in that case we have to add es suffix to the main verb. Okay, so to search means शोधणे. Its present form is search or searches, म्हणजे शोधतो किंवा शोधते. ओके, असा येईल. देन इन द V2 form or past form, we add ed suffix to the main verb, that is to search becomes the searched. Okay, we have to add ed suffix. Search becomes searched. Search काय होतं तर searched होतं. In the third form also the past form remains as it is, that is searched, पण meaning जो आहे तो different होतो. Okay, and in the VING form or V4 V4 form, MV4 form, we have to add ing suffix to the main verb, that is searching. It becomes searching when we add ing suffix to the main verb, that is search, it becomes searching. Okay, तर हा झाला सर्च. सर्च म्हणजे शोधणे. टू सर्च मीन्स शोधणे. सर्च और सर्चेस म्हणजे शोधतो, शोधते किंवा शोधतात. and when we use it in the V2 form, that is searched, म्हणजे शोधला, शोधले किंवा शोधली. ओके, दिस इज झालं, हे झालं searched V2 form. In the third form, its meaning is searched, शोधलेला असा होतो. and in the fourth form, that is searching, we have to add ing suffix, and searching is the incomplete action. ओके, ती क्रिया काय आहे तर अपूर्ण आहे. सर्च चालू आहे. ओके, सो सर्चिंग म्हणजे शोधत आहे किंवा शोधतोय. ओके, असा त्याचा अर्थ होतो.
Then to send means what? पाठवणे. It is the infinitive form. Its present form is send or sends. Send किंवा sends हा झाला present form. Its past form is sent and its past participle form is sent. And in the VING form, we have to just add ing suffix to it. That is sending. Send, to send or sends, sent, sent, and sending. These are the 5 forms of the verb. Then talking about ask, just a minute. Okay. So last one is to ask. To ask म्हणजे विचारणे. Ask or asks म्हणजे विचारतो किंवा विचारते. Asked म्हणजे विचारलं. In the past form. In the past participle form, asked म्हणजे विचारलेले, विचारला, विचारलेले. And in the, just a minute. Okay. So when we are discussing about ask, okay, to ask म्हणजे विचारणे. Its present form is ask or asks म्हणजे विचारतो किंवा विचारते. Its past form is asked. Okay, just we have to pronounce it as asked. Just ड हा काय करायचा आहे, सायलेंट करायचा. ओके, asked. Then asked याचा अर्थ होतो विचारला. In the third form, that is past participle form, this form is also asked, but its meaning is विचारलेला. This is the complete action. Okay, action इथं काय झालेली असते, complete झालेली असते. And in the fourth form or VING form, the action is going on or it is the continuous action. Action काय असते तर continuous action असते. Okay, that's why we have to add ing suffix to it, that is asking. Okay, so this is the 5 forms of the main verb or action denoting main verbs. Is it understood? हे समजलं? Yes, sir. So we will go further then. The B point is, the next point in this unit is primary auxiliary verbs. We are going to discuss now the primary auxiliary verbs. So what are the primary auxiliary verbs and how many of these auxiliary verbs are there, that we are going to see now. तर पहिल्या ह्याच्यामध्ये प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स जे आहेत ते कुठले आहेत, त्यांचे प्रेझेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्युचर फॉर्म्स. What are the present forms, what are the past forms, and what are the future forms of the primary auxiliaries, that we are going to discuss now. So the first primary auxiliary verb is to be verb. Okay, to be form of verb. पहिल्या प्रकारचं प्रायमरी ऑक्झिलरी कुठला आहे तर टू बी. टू बी ची रूप असं आपण म्हणतो त्याला, प्रायमरी फॉर्म टू बी. सो द फर्स्ट इज टू बी. दिस इज द प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब, दॅट इज टू बी. टू बी म्हणजे काय तर असणे. ओके, टू बी म्हणजे असणे. देन इट्स प्रेझेंट फॉर्म इज एम, इज, आर. आपण
टू बी हे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब प्रेझेंट फॉर्म मध्ये त्या प्रायमरी ऑक्झिलरीचं काय आपण वापरतो तर am is are वापरतो. ओके, सो फॉर प्रेझेंट फॉर्म्स in the to be verbs we use am is are. In the past form we use was and were. पास्ट फॉर्म मध्ये आपण वापरतो वॉज आणि वेअर. इन द फ्युचर फॉर्म वी यूज शॅल बी और विल बी. फ्युचर फॉर्म ऑफ वर्ब मध्ये आपण काय वापरतो शॅल बी किंवा विल बी. देन इन द second primary auxiliary verb or second type of primary auxiliaries are to have forms. Okay, to be forms ची रूप, then to have forms. to be ची कुठली रूप आहेत तर प्रेझेंट टेन्स मध्ये am is are, in the past tense was were, and in the future tense shall be or will be. ही झाली to be ची रूप. इन आता टू हॅव ची रूप. ओके, द टू हॅव फॉर्म ऑफ प्रायमरी ऑक्झिलरीज. टू हॅव म्हणजे काय तर जवळ असणे किंवा एखादी क्रिया केलेली असणे. ओके, आय हॅव अ पेन, माझ्याजवळ एक पेन आहे. ओके, और आय हॅव डन दॅट ऍक्शन, किंवा ती मी क्रिया केलेली आहे. ओके, सो धिस types of sentences we can form with the to have forms of the verb. Okay, आणि to have forms ची रूप कुठली आहेत. In the present form we use have or has. Okay, present वर्तमान काळात आपण कुठली वापरतो have किंवा has. In the past form we use had, past मध्ये आपण वापरतो had, and in the future form we use shall have or will have. फ्युचर मध्ये काय वापरतो आपण shall have किंवा will have वापरतो. Then in the third type of primary auxiliary is to do form. Okay, to do ची रूप कुठली आहेत ते आता बघूया आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू मीन्स व्हॉट करणे. ओके, टू डू मीन्स करणे. Its present form is do or does. In the present form or in the present tense, we use do or does in the to do form. And in the past form, we use did. Okay, do does. In the past form, it becomes did. In the future form, we use shall do or will do. तर आपण फ्युचर टेन्स मध्ये आपण काय वापरतो शाल डू किंवा विल डू. आय शॅल डू माय होमवर्क. आय शॅल डू माय होमवर्क इन द फर्स्ट आवर ऑफ द डे. पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या तासात मी माझा होमवर्क पूर्ण करेन, किंवा कॉलेजच्या पहिल्या तासाला मी माझा होमवर्क पूर्ण करेन. I shall do or I will do my homework. Okay, so these are the three primary auxiliary verbs. Okay, there are three types of primary auxiliaries, and these three types are to do type, to have type, and to be type, to have type, and to do type. So these are the three types of primary auxiliaries are there. That is to be type, to have type, and to do type. For to be primary auxiliary, in the present form we use am is are. Okay, so am is are हे जे प्रेझेंट फॉर्म आहेत to be चे ते आपण कधी वापरतो तर प्रेझेंट मध्ये वापरतो, वर्तमान काळात वापरतो. पास्ट मध्ये भूतकाळात आपण to be ची कुठली रूप वापरतो तर was and were. Was and were, these are the two forms, or these are the forms of to be. We use them in the past tense, and in the future tense we use shall be or will be as the to do types of verbs. आपण फ्युचर मध्ये भविष्य काळामध्ये shall be वापरतो किंवा will be वापरतो. This is about the to be forms. Then
to have forms. For to have forms, we use have or has in the present tense. ओके, प्रेझेंट टेन्स मध्ये आपण have ची कुठली रूप वापरतो? have किंवा has वापरतो. In the past form we use had. Okay, and in the future form we use shall have or will have. To have ची आपण वर्तमान काळात कुठली रूप वापरतो? have किंवा has. भूतकाळामध्ये had आणि भविष्य काळामध्ये आपण वापरतो shall have or will have. Okay, so this is about the to have form and to do forms of primary auxiliaries. Here we use do and does in the present tense. वर्तमान काळात do does वापरतो आपण, do किंवा does. do आपण वापरतो I, we, you, they ला, आणि does आपण कुठं वापरतो तर he, she, it ला does वापरतो. Then in the past form we use did किंवा past tense we use, for the past tense we use did as the primary auxiliary. And in the future form भविष्य काळामध्ये आपण कुठलं प्रायमरी ऑक्झिलरी वापरतो टू डू चं? shall do or will do. तो ती गोष्ट करेल. ओके, असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपण वापरतो shall do or will do. He will do that work. तो ते काम पूर्ण करेन. किंवा I shall do that work in the few days. मी हे काम काही दिवसामध्ये पूर्ण करेन. ओके, सो दिस इज अबाउट द चार्ट ऑफ द प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. हा आहे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्सचा चार्ट. तर पहिल्यांदा तुम्ही काय करा, हा पहिला चार्ट आहे तो वहीमध्ये लिहून घ्या. पहिला गिव्ह द हेडिंग ॲज ऍक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब्स have 5 forms as given below. Give the heading as 5 forms of the action denoting main verbs. असं हेडिंग द्या, 5 forms of the action denoting main verbs. आणि त्याच्या खाली हा चार्ट काढा. Take 5 minutes and after 5 minutes I will take the attendance. Okay, चार्ट हा लिहून काढा तोपर्यंत. This chart should be in your notebook so that you will use it for the construction of the sentence or formation of the sentences. सेंटेन्स फॉर्म करण्यासाठी अर्थासहित जेव्हा तुम्ही हा चार्ट लिहाल तेव्हा ते तुमच्या चांगलं लक्षात राहील. ओके, सो डू इट फास्ट. I will give you 5 minutes and after that you will have to draw this next chart. Okay, पहिल्यांदा हा 2-3 मिनिटात पूर्ण करा चार्ट. Draw this chart with the Marathi meaning also. चार्ट हा जो आहे तो मराठी मीनिंग सहित लिहा. ओके, जसा आहे तसा हा चार्ट लिहून काढा वहीमध्ये. and use this chart as the practice purpose. प्रॅक्टिस पर्पज साठी हा चार्ट यूज करा. इथं वेगवेगळी in this chart you have to put down different types, different verbs. वेगवेगळी verbs या चार्ट मध्ये पुट करा आणि त्याची प्रॅक्टिस तुम्ही करू शकता.
I suppose that you have drawn this chart in your notebook. तुम्ही हा चार्ट पूर्ण केलेला आहे असं समजतो मी. I will go further. आता हा दुसरा चार्ट आहे तो पूर्ण करा. राईट इट डाऊन इन युअर नोटबुक. दुसरा चार्ट आहे हा आहे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्सचा. ओके, whatever the primary auxiliaries verbs are there, that is the verbs of to be form, to have form and to do form. To be, to have आणि to do ची जी रूप आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, प्रायमरी ऑक्झिलरीज असं आपण त्यांना म्हणतो. And in the present form we use it as am, is, are, have, has, do, does. Okay, am, is, are, have, has, do, does in the present form. In the past form we use them as was, were, had and did. Was, were, had, did. In the future form we use it as shall have, or shall be or will be, shall have or will have, shall do or will do. हा चार्ट सुद्धा ड्रॉ करा तुमच्या नोटबुक मध्ये. टू बी म्हणजे असणे. टू बी ची जी रूप आहेत त्याचा अर्थ होतो असणे. आय एम, मी आहे. ही इज, तो आहे. दे आर, ते आहेत. ओके, आय वॉज, मी होतो. आय वेअर और दे वेअर, ते होतात, ते होते. इन फ्युचर फॉर्म आय शॅल बी, मी असेन. ही विल बी, तो असेल. टू हॅव फॉर्म्स म्हणजे इन द प्रेझेंट फॉर्म आय हॅव, माझ्याकडे एखादी गोष्ट आहे किंवा मला एखादी गोष्ट मी क्रिया केलेली आहे. ओके, आय हॅव डन माय होमवर्क, आय हॅव सॉल्व्ड माय होमवर्क, मी माझा गृहपाठ पूर्ण केलेला आहे. ही हॅज कंप्लीटेड हिज नोटबुक, त्यानं त्याची नोटबुक आहे, वही आहे, ती काय आहे, पूर्ण लिहून काढलेली आहे, पूर्ण केलेली आहे. shall have or will have, I shall have lecture on Tuesday, मला ट्यूसडेला काय असेल, लेक्चर असेल. ओके, ही विल हॅव द मीटिंग ऑन मंडे, त्याला मंडेला, सोमवारी काय असेल, मीटिंग असेल. देन टू डू फॉर्म, टू डू मीन्स व्हॉट, करणे. Do, does, did, shall do and will do. Do, does, we are using it in present. He do, I do, मी करतो. He does, तो करतो. When we are using it after he, she, it, third person singular subject, we are adding s or es suffix. Do, does. In the past form we use did, and in the past future form we use shall do or will do. Okay, so this is the chart of this primary auxiliary verbs. Have you completed it? पूर्ण लिहिला का? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. we will take the attendance now. Attendance द्या आता मला. Roll number 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7. Roll number 7, वैभवी कदम, प्रेझेंट आहात का? रोल नंबर 8,
Present, sir. 9, Present, sir. 10. Roll number 10, 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13. Present, sir. Hmm? Present, sir. Okay, 13, 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18. Roll number 18, Present. 19, Yes, sir. 20. Roll number 20, 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23, Present. 24, Present, sir. 25, Present. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29. Roll number 29, 29 absent. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32. Roll number 32, 33. Roll number 33, 34, Present, sir. 35. Roll number 35, 36, Present, sir. 37, 38, Yes, sir. 39, Present, sir. 40. Roll number 40, 41, Present, sir. Present, sir. 42, Yes, sir. 43. Roll number 43, 44, Yes, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52. Roll number 52, 53. Roll number 53, 54, Present, sir. 55, Present, 56, present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Yes, sir. 60. Roll number 60, 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63. Yes, sir. Okay. So the absent roll numbers are roll number 20, 29, 32, 33, 43, 52, 53, and 60. Has anybody present from these roll numbers? Okay. So shall we stop here? थांबायचं?